Welcome to the channel, how to create Repotaloo account using temporary email hihi, a yang link ba or search neo napang temp mail. Punter na kayo sa Facebook and sign up new account tapos diretso na lang kayo. Subscribe now for more Facebook tutorials ba. Tapos dito ba ay copy natin yung temporary email sa temp mail tapos paste neo lang dito at hintayin ang verification code hihi. Tapos punter na kayo sa browser later tapos check neo kung ano yung F code para ma-confirm ganun. Subscribe now for more Facebook tutorials bihihi. Skip neo lang to andaming alam haha. Skip mo ba tapos ayon hinahinji na yung code so check na natin yung temp mail. Tapos type neo na lang doon ba. Disclaimer ba do this at your own risk optional lang ito ha hindi ko kayo hinahikit or pinapila na gayahin ito pero kung gusto neo itrigo. Ayon type neo lang para ma-confirm na ba at done na yung pagawa natin ang account. Subscribe now for more Facebook tutorials. Thank you so much ba. Tada! Ayon nakagawa na tayo ang Facebook account, tweeting main account, or Repotaloo account. Disclaimer again do this at your own risk and optional lang to ha ilabayu. Subscribe now for more Facebook tutorials. Thanks for watching and stay safe. See you sa next video hoy subscribe hihi. You may new role playa account kana hihi.